Hi everyone, the short story in German will start in just a moment, but first, welcome to the WhiteleyVerse with me, Connor Whiteley, for another daily short story. Before I start today's story, please remember to like, comment and subscribe to the channel so you don't miss any new content, and the engagement really helps the WhiteleyVerse with the YouTube algorithm. Also, if you want to buy this short story and any of my other fiction, then they're available from all major ebook retailers, and you can request it at your local library if you want, and you can order paperback copies from Amazon. Now, here's today's short story in German. I hope you enjoy it just as much as I did writing it. Tödlicher Rauch. Die pensionierte Detektivin Kendra O'Connor hatte schon immer geräuchertes Essen geliebt. Sei es geräuchertes Barbecue, Fleisch und Sauerobst. Das Rauchern verlieh dem Essen immer eine zusätzliche Schicht in erstaunlicher Tiefe und Geschmack, von der Kendra einfach nicht genug bekommen konnte. Aber als Kendra einen ungeklärten Fall von der Londoner Metropolitan Police Cold Case Taskforce erhalten hatte sie nicht erwartet, dass ein ganzer menschlicher Körper zu Tod geräuchert worden war. Als Mitglied der Cold Case Taskforce hatte Kendra einige ziemlich merkwürdig, seltsame und einfach nur unheimlich Fälle von ihnen gesehen, aber dieser war wahrscheinlich einer der schlimmsten. Und das schloss einen nackten jungen Mann ein, der in einem Glaswürfel gefunden worden war. Kendra saß in ihrem Lieblingscafé in ganz London, in einer der Nallroten Nischen nahe der Rückseite des Cafés. Es war einfach perfekt für Polizeiarbeit, weil es völlig in Ordnung war, zu sehen und zu hören was an der Leute sagten, aber es war nicht so nah an anderen, dass sie die wichtige Polizeiarbeit, die sie macht mithören konnten. Kendra liebt die reichen Aromen wie saftiges Fleisch, saftige Burger und golden Nussbrige Palm, die aus der Küche kamen. Einige der jungen Familien im Café wurden heute einen wunderbaren, Genuss erleben. Die Burger hier waren einfach außerirdisch gut. So sehr Kendra auch einen Burger genießen wollte, sie hast, wie ihr ziemlich nachdrücklich befohlen hatte, nichts Fettiges zu essen, waren sie in ihren Blutwurden arbeiteten. Anscheinend hatte sie schon vor Jahren Tabletten gegen hohen Blutdruck und Cholesterin bekommen sollen. Kendra dachte nicht, dass ihr Ernährung so schlecht war, aber sie hatte sich die Ergebnisse selbst angesehen. Sie waren erschreckend und sie war im Grunde eine wandelnde Tod zu diesem Zeitpunkt. Glücklicherweise wie die Ärzte es ausdrückten, war sie jung 66 und in körperlich guter Verfassung, aber das war die Hälfte des Problems. Kendra lieb es, Junkfood zu essen, verbrannte es aber bei diesen ungeklärten Fallen und im Fitnessstudio. Doch offensichtlich stimmte ihr eigener Körper nicht damit überein, dass sie so gesund war wie sie glaubte. Kendra befolgte den Rat des Ärztes, sich besser zu ernähren und sie hatte zum Glück, im Gegensatz zu vielen anderen Menschen, seit ihr Gewohnheiten zu ändern und trotzdem ein langes gesundes Leben zu führen. Die wunderbar warme Tasse starken, bitteren Kaffees in Kendras Händen war wahrscheinlich der eine Berg ihres Lebens, den sie niemals aufgeben wird. Sie liebt den starken, bitteren, nach batteriesorbrennenden Geschmack von Kaffee. Auf keinen Fall wird sie ihn aufgeben. Kendra wusste, dass jeden Moment ihr beiden besten Freunde, der pensionierte Detektiv Jeff Long und die pensionierte Polizistin Patricia Nelson, eintreffen würden, MIT der Arbeit in dem ungeklärten Fall zu beginnen. Und Kendra war so aufgeregt darüber. Als sie vor Jahrzehnten bei der Metropolitan Police gearbeitet hatte sie viele verdreht Mord gesehen, aber Rauchern war neu. Die ziemlich faszinierende Akte, die Jeff letzte Nacht geschickt hatte war ziemlich dun im Vergleich zu dem, was sie normalerweise bekommen, aber sie erwähnte wie die 25-jährige Maya Johnson in einem Londoner Raucherhofen gefunden wird, nachdem sie 12 Stunden lang zu Tod geräuchert worden war, bevor sie gefunden wird. Das war einfach nur schrecklich, so es Kendra betraf und sie war entschlossen, alles in ihrer Macht zu tun, sicherzustellen, dass der Bastard gefasst wird.
Sie muss es für sich selbst tun, für die Taskforce und am wichtigsten, für Maya's Familie und Ehemann. Morgen schätzen, sagt die Patricia, als sie sich mit einer riesigen Tasse Kaffee hinsetzte. Kendra bewunderte immer, wie Patricia es schafft, so stilvoll und elegant und für eine 7-jährige recht jung auszusehen. Kendra mochte ihr weiße Blues, Schwarzhose und eine sehr schön perlenket sehr. Es ließ Patricia vielleicht etwas alter aussehen im Vergleich zu Kendras Jeans, T-Shirt und High Heels. Aber sie lieb Patricia und sie war eine erstaunlich Freundin. Morgen, Ladies, sagte Jeff, als sich gegenüber von Kendra in der roten Nisch setzte. Kendra war ziemlich überrascht von seinem knallroten T-Shirt, halb Hosen und fast zerstörten Schuhen. Das wird eine Erklärung brauchen, sagte Kendra lächeln und zeigte auf sein Unterhaft. Jeff verdreht nur die Augen. Das werdet ihr nie glauben. Ich ging durch den St. James Park mit zwei massiven deutschen Wursten für euch beid, weil mein Sohn kürzlich in Deutschland war. Und sie für euch gekauft hat. Kendras lächeln Word Breeder. Dan fingen dies riesigen Yorkshire Terrier an mich zu verfolgen, und ihr Besitzer ließen sie gewaren. Sekunden später bellten und kreischten dies massiven Hund mischen. Kendra hatte nicht das Hers, ich daran zu erinnern, wie winzig Yorkshire Terrier sind. Also fing ich an zu rennen, aber wie ihr Ladies wisst, ist es sehr schwer, in einem Anzug zu rennen, also bin ich hingefallen. Die Terrier haben mich gebissen, meine Hose zerfetzt und sie haben die Wurst bekommen. Kendra lächelt nur und schafft es ernsthaft nicht, ihr Lachen zurückzuhalten. Patricia lacht so hart, dass kein Ton herauskommt. Trotzdem danke für die Gest, sagte Kendra. Kendra war eigentlich ziemlich froh über den ganzen Hundevorfall. Sie war sich nicht sicher, ob ihr Körper noch mehr fettiges Essen vertragen konnte und sie war in letzter Zeit praktisch komplett vegan geworden. Dieses vegan Essen war heutzutage erstaunlich und so viel besser als dermal, den Kendra früher in den Geschäften in den frühen 2000ern gesehen hatte. Maya Johnson, sagte Jeff. Patricia hob ihr Hand in die Luft. Bever wir zu tief einsteigen, muss ich sagen, dieser Fall macht mich sehr hungrig auf Barbecue Liebling. Kendra nickte nur. Jeff schlug sie spielerisch. Also Maya Johnson war eine 25-jährige Arbeiterin mit Mutter, Vater und einem Ehemann. Es gibt zwei Brüder, die aber nie befragt wurden. Abgesehen von diesem Detail ist der Fall sehr gut dokumentiert. Kendra let den Kopf schief. Können wir die Brüder jetzt befragen? Jeff sah Patricia an und sie holt langsam ihr großes, sehr teures und hochmodernes Laptop heraus. Kendra war immer ein bisschen verlegen, dass eine 70-jährige viel besser mit einem Laptop umgehen konnte als sie selbst. Negativ Hörstchen, sagte Patricia. Beide Brüder sind jetzt tot, beide starben in Rauschraffen außerhalb von London. Das war jetzt interessant. Ich ruf jetzt die Verlichten auf, Hörstchen. Kendra konnte nicht verstehen, warum eine Schwester und zwei Brüder lebendig geräuchert wurden. Es muss irgendwie zusammenhängen. Kendra muss nur herausfinden, wie. Hier, Hörstchen, sagte Patricia. David und Hugo Johnson wurden beide zusammen im selben Rauschraffen in Rochester, Kent geräuchert. Geno 3 Jahre nach dem Tag, an dem ihr Schwester geräuchert wurde. Es ist etwa eine Woche seit ihren Morden, aber der Fall wurde zu den Akten gelegt. Kendra bejutet Patricia, den Grund zu erklären. Sie hatte fast noch nie von so einer unerhörten Sache gehört. Sie wusste zwar, dass die Polizei vor ihrer Pensionierung immer starker belastet wird, aber nach einer Woche auszugeben war lächerlich. Keine Spuren. Keine Zeugen. Gar nichts, sagte Patricia. Was ist mit der Forensik? Im Fall Maya Johnson gab es nur einen Teilfingerabdruck, den ich ohne Erfolg neu überprüft habe, sagte Jeff. Kendra beobachtet, wie Patricia nach forensischen Beweisen sucht, aber die Frage war eigentlich ziemlich klar,
und Kendra konnte nicht anders, als zu fallen das Timing alles war. Die Brüder Geno 3 Jahre nach dem Tod der Schwester Rauchern? Die einzigen forensischen Beweis im Körper waren seltsame blau Baumwollfasern, die das Opfer nicht trug. Aber mich interessieren mehr, die Ergebnis der Autopsie. Kendra und Jeff beduteten fortzufahren. Alle 3 Autopsien ergeben, dass die Körper durch Rauchvergiftung starben, verursacht durch das Rauchern. Und keines der Opfer hat gekämpft, da es keine Anzeichen von verbrannten Fingerspitzen gab und keine an der Stelle des Körpers durch Berührung mit dem Metall des Rauchstoffes verbrannt wurde, außer ihrem Rücken, da der Täter sie so hingelegt hatte. Kendra konnte nicht verstehen, wie Gemmen sich nicht bewegt schrie oder irgendetwas tat, wenn lebendig geräuchert wurde. Sie müssen unter extremen Schmerzen leiden, allein wegen der großen Hitze aus dem Rauchstoffen. Ganz zu schweigen von der extremen Unannehmlichkeit, all diesen Rauch in den Augen zu haben. Es muss einen anderen Grund geben. Kendra wollte gerade fragen, ob die Opfer gefesselt waren oder so, aber Patricia hatte das erwan, und Kendra hatte es in der Polizeiakte gesehen, die Jeff letzte Nacht geschickt hatte. Irgendwelche Anzeichen dafür, dass sie körperlich bewusstlos geschlagen wurden? Fragte Kendra. Patricia schüttelte den Kopf. Hat die Autopsien durchgeführt? Fragte Jeff. Das war eigentlich ein guter Punkt. Kendra hatte in ihrer Zeit einige schrecklich Gerichtsmediziner gekannt, die leicht einen Schädelschäden von einem Knockout-Schlag übersehen hatten, zusammen mit dem ganzen Rauchschäden. Tom McDonald Hürstchen. Kendra verdreht die Augen. Ist ein guter. Es gibt keine Möglichkeit, dass einen Schädelschäden übersehen hatte. Das ist eine Sackgasse. Kendra umklammerte ihr groß Tas mit lauwarmem Kaffee. Es muss einen Grund für die Mord an erster Stelle geben, und es war klar, dass der Täter sie mit irgendeiner Art von Droge bewusstlos gemacht hatte. Das erforderte eigentlich viel mehr Geschick, als die Leute sich vorstellten. Kendra hatte in ihrer Karriere Dutzende von Fallen untersucht, bei denen angehend entweder erwachsen Namen und versuchten, sie mit Drogen bewusstlos zu machen, nur ihnen eine Überdosis zu verabreichen. Sie töteten sie sofort. Was haben die Brüder in den Tagen vor ihrem Tod gemacht? Fragte Kendra. Kendra wusste aus der Verlachte, die sie gestern Abend gelesen hatte, dass Maya Johnson 7 Uhr morgens zur Arbeit in ihr Schule gegangen war. Sie hatte den ganzen Tag dort geputzt und wurde zuletzt 6 Uhr gesehen. Dann am nächsten Morgen 9 Uhr wurde sie gefunden, nachdem sie 12 Stunden geräuchert worden war. Sie wusste nichts über die Brüder. Und sie hatte das Gefühl, dass sie das kritisch Fällen puzzletil waren. Sowohl David als auch Hugo arbeiteten an derselben Schule wie Maya, sagte Jeff. Im Gegensatz zu waren sie Lehrerassistenten und sie führen zusammen, weil sie nur eine Mile voneinander entfernt wohnten. Kendra war überrascht von dem Engagement für Fahrgemeinschaften. Sie wurde es hassen, morgens durch das Geschäftige London eine Mile zu fahren, zur Arbeit zu kommen. Dan Hürstchen, sagte Patricia, gingen die Brüder nun zur Arbeit und wurden zuletzt 6 Uhr in diesem Abend gesehen. Beide Leichen wurden am nächsten Morgen 9 Uhr entdeckt, nachdem sie Genos 12 Stunden geräuchert worden waren. Es war richtig seltsam, wie jeder der Mord so perfekt zum anderen zu passen schien. Es war klar, dass sie es mit einem Serienmörder zu tun hatten, der ein bestimmtes Muster machte. Aber warum haben die anderen Polizisten das nicht bemerkt? Also stellt Kendra ihren besten Freunden dies Frage. Und warum, fragte Kendra, wurden die Leichen immer 9 Uhr morgens entdeckt? Sowohl Jeff als auch Patricia starten Kendra ausdruckslos an, aber Kendra hatte schon immer eine Vermutung, warum die Polizei die Zusammenhänge nicht erkannte. Es lag wahrscheinlich in purer Faulheit, weil sie dachten, dass sie zu weit hergeholt. Das war immer eines der besten Dingen der Arbeit in der Taskforce für Altfälle,
Kendra konnte jeder Spur oder Ernung nachgehen, ohne das IHR Chef IHR sagte, das sei verschwenden von Storgildern. Das war es nicht, wenn es half einen Fall zu lösen, den Mörder hinter Gitter zu bringen und alle in Sicherheit zu wissen. Aber Kendra wusste einfach, dass es nie die dumme Muhe wert war, mit den damlichen Chefs bei der Polizei zu streiten. Hat die Leichen Joels gefunden? Fragte Kendra. Das muss der Schlüssel sein. Es war absolut unmöglich, dass alle drei Leichen zur genau gleichen Zeit entdeckt wurden, wenn zwei verschiedene Killer im Werk gewesen waren. Es war sogar so unmöglich, dass zwei verschiedene Personen in jedem Detail übereinstimmten. Selbne Schammer waren nicht so organisiert oder gut. Patricia tippte auf ihrem Laptop und runzelt die Stirn, als sie die Namen fand. Zwei verschiedene Personen schätzen sagte sie. Maya Word von einer Frau, namens Sarah Theodora gefunden und die zwei Brüder wurden von einer Frau, namens Sarah Diakans gefunden. Kendra verschränkte die Arme. Das steckte mehr dahinter und sie wusste es. Jeff forderte Patricia auf, tiefer in den Namen zu graben, nur eine Sekunde bever Kendra dasselbe tun konnte. Nix wirklich sagte sie. Beide Sarahs sind Kochexpertinnen in verschiedenen Barbecue-Restaurants in London, aber sie haben unterschiedliche Geburtsdaten, Adressen und Lebenslauf. Kendra spurt, wie sich IHR Megan anspannte und sich mit Schmetterlingen füllt, als Patricia einfach verstummte. Sie arbeitet schon viel zu lang mit dieser wunderbaren ehemaligen Junior beamten, nicht zu wissen, was das bedeutet. Sie hatte etwas gefunden. Lut Freunde sagte sie. Wenn IHR ein neues Leben beginnen wolltet, aber nicht wolltet, dass die Lut glauben, or Alt-Identität hatte sich geändert. Der IHR nicht ihren alten Job, or Bankenten und in der Dinge behalten, die auf dem Papier suggerieren, das IHR noch im Leben seid. Kendra nickte. Das war Nui Idaho 101. Sie hatte tatsächlich 6 Monate lang mit Interpol zusammengearbeitet, einen sehr gefährlichen Waffenhändler in London aufzuspüren, und Interpols Problem war, dass jede der Identitäten der Typen im Leben erhalten wird, so dass es nie außer als wäre aus jeder Stadt geflohen. Das war, bis Kendra heraus fand, wie man erkennen konnte, welche Insekte und welche gefälscht waren. Etwas, das sie jetzt herausfinden musste. Die Sarah Frau, sagte Kendra, hat also ihr Jobs gekündigt und alles, was auf sie zurückverfolgt werden konnte. Jeff lacht, als Patricia ihren Bildschirm zeigte. Wenn so einfach wäre, sagte Jeff. Stattdessen hat sie alles geschlossen und im selben Tag, als Sarah Diakans erschaffen wird, alles wieder eröffnet und übertragen. Kendra lächelt nur. Im Grunde war es eine so oberflächliche Vertichung, dass es fast erbärmlich war. Aber Kendra war trotzdem überrascht, dass es jemanden braucht, der tief graben musst, es auszudecken. Die Polizisten, die den Mord an den Brüdern untersuchten, hatten wahrscheinlich nie den Zusammenhang hergestellt. Verdammt, Kendra hatte es fast übersehen. Oh nein, rief Patricia. Was? fragte Kendra. Sarah Diakans ist dieses Mal wirklich verschwunden. Alle ihr Konten, und ids wurden gekündigt und in 3 verschiedenen Personen weitergeleitet. Und alle 3 sehen gleichermaßen echt und gefälscht aus, sagte Patricia. Kendra ließ Patricia IHR den Laptop zeigen, und Kendra konzentrierte sich. Es gab definitiv 3 verschiedene Sarahs, die Sarah Diakans, oder wie auch immer IHR Richtiger Name war benutzte. Alle verschiedenen Sarahs sehen auf dem Papier perfekt aus, und es wird viel zu lang dauern, alle ihr Hause zu untersuchen, zu besuchen und zu durchsuchen. Kendra nahm an sie oder Jeff, da offiziell für die Taskforce verantwortlich war, aber in Wirklichkeit waren alle gleichgestellt, konnten die aktiven Detektiven rufen, damit sie ermitteln konnten. Doch Kendra wusste, dass diese im Moment keine echten Beweis waren. Alles, was sie im Moment beweisen konnte, war, wie seltsam es war, dass beide Morde zur gleichen Zeit von derselben Frau entdeckt wurden.
Seltsam, aber nicht kriminell. Sie steckte in der Papiersperfest. Was wenn, fragte Kendra, dies auch Falschungen sind. Dan dreht Kendra den Laptop unterklarte, wie all dies verschiedenen möglichen gefälschten Konten zu perfekt waren. Jeden Montag 9 ging Geld von einem erfundenen Tagejob ein. Und jeden Dienstag und Mittwoch ging Geld für verschiedene Rechnungen aus. Wenn jemand dies Konten und ids tatsächlich benutzte, muss es doch verschiedene Belastungen geben, oder? Was wenn Sarah sich spontan eine besondere Süßigkeiten kaufen wollte? Wird sie einfach bis Dienstag oder Mittwoch warten? Aus persönlicher Erfahrung wusste Kendra einfach, dass es unmöglich war, Süßigkeiten zu widerstehen, wenn man sie braucht. Dan überprüft Kendra die ursprünglichen Bankkonten von Sarah Theodora. Und die waren viel interessanter, weil sie wiederaufnet worden waren. Als Patricia sie zuerst angesehen hatte, muss sie angenommen haben, dass es unschuldige erfundene Transaktionen waren. Aber jetzt betrachtet Kendra sie anders und wusste, dass dies die Konten waren, die Sarah benutzte. Und das bedeutet, dass sie aufgespürt, gefunden und von den aktiven Detektiven untersucht werden konnte. Kendra erklärte sich Jeff und Patricia, und sie stimmten ihr vollkommen zu. Ich war die aktiven Detektiv beauftragen, sie abzuholen, sagte Jeff während vom Tisch weging. Patricia schaut Kendra einfach an und lächelt. Willst du einen frisch geräucherten Burger, Schatz? Kendra lacht nur und nickte. Sie war jetzt hungrig und konnte ihr verlangen nach geräuchertem Fleisch nicht länger lohnen. So sehr es Kendra auch übricht, sie liebt den unglaublichen Geschmack des saftigen, geräucherten Burgers von voren. Sie war vollkommen überrascht von der schieren Geschmackstiefe, die das geräucherte Aroma hinzufügte. Es war köstlich. Kendra saß an ihrem großen runden Küchentisch, während sie darauf wartet, dass ihr Mann nach einem Bingo-Abend mit einigen seiner pensionierten Freunde nach Haus kam. Sie neckte ihn zwar damit, wie alt sei, aber sie lieb ihn wirklich und konnte es kaum erwarten, ihn zu sehen. Kendra hatte ihr wunderbar groß Tass Kaffee gegen eine vegan heiß Schokolade getauscht, und die war einfach unglaublich. Sie hatte so viel Samtig, cremig tiefe mit einem so starken Schokoladengeschmack, dass Kendra die tierischen Produkte nicht am geringsten vermisst. Erst war definitiv stolz auf sie. Kendra hatte sich über den Anruf von Jeff vor ein paar Minuten gefreut, der erklärte, was die aktiven Detektiv nach einem dreistündigen Gespräch mit Sarah Theodora erfahren hatten. Sie war definitiv für lange Zeit ins Gefängnis gehen, weil sie wir verschieden gefälscht Ausweise stellt hatte, und als das klar Wort brach Sarah sehr schnell ein. Es stellt sich heraus, dass Maya einen Monat vor ihrem Tod Sarahs Restaurant besucht hatte und eine Diakola auf den Boden verschüttet worden war. Maya hatte versucht auszuwischen, aber Sarah die durch in extremer Weise beleidigt. Es stellt sich heraus, dass Sarah von Sauberkeitsfanatikern erzogen worden war, und sie zeigte den aktiven Detektiven die Narben von Schlägen, die sie früher bekommen hatte, wenn sie Unordnung macht und es nicht schafft, sie zu beseitigen. Als Maya also versucht hatte, die Cola im Restaurant auszuwischen, bekam Sarah Angst, ihr Eltern zu enttäuschen. Glücklicherweise war das nicht der Grund für den eigentlichen Mord, aber in der Nacht des Mords hatte Maya Sarah wieder besucht, als das Restaurant mit einigen sehr starken und verbotenen Reinigungsmitteln putzte und wollte sich als Reinigungskraft bewerben. Sie hasste ihren Schuljob und wollte etwas, das ein bisschen war. Sarah lehnte Maya ab, aber Maya hasste ihren Job so sehr, dass sie nach zweimal fragte. Sarah rastet aus. Sie schätzt die verbotenen Reinigungschemikalien über Maya, und dies viel bewusstlos. Nachdem sie sich kaputt gelacht hatte, let Sarah sie in den Smoker und ließ sie 12 Stunden lang garen, bever klar word, dass sie coachen must, also rief sie die Polizei. Kendra war froh, dass Sarah zumindest diesen Teil als Feller zugab,
und das sich Geschäft hatte und das sei Mayas Fleisch einfach hatte wegwerfen sollen, weil es so zart und saftig war. Das war einfach nur verstorend. Dan begannen 3 Jahre später die beiden Brüder, Fragen über den Mord an ihrer Schwester zu stellen, also totate Sarah sei, stellt die neuen Konten und taucht unter. Kendra konnte nicht lernen, wie clever Sarah Theodora diesmal beim Verstecken gewesen war, denn sie versteckte sich buchstäblich im Rampenlicht. Aber als Kendra nach einen großartigen Schluck ihrer veganen heißen Schokolade nahm, war sie mehr als froh, dass die Familie Johnson jetzt etwas Frieden darüber finden konnte, was ihnen passiert war. Die Taskforce mehr Falle bekommen konnte und Kendra hut Nacht in Frieden schlafen konnte, wissend, dass sie geholfen hatte, einen unmöglichen Fall zu lösen. Kendra hort wie sich die Haustor öffnet, und ihr ganzer Körper fühlt sich mit reiner Aufregung, dass sie ihren Mann lieben, von seinem Tag hören und alles über ihren verrückten Tag erzählen wollt. Und Kendra konnte sich ehrlich gesagt keine bessere Art vorstellen, einen tollen Abend zu verbringen. Welcome back everyone, it's me again, Connor Whiteley. So I really hope that you enjoyed today's story, because I flat out love writing, creating stories and sharing them with you. If you really enjoyed today's story, then please remember to like, comment and subscribe to the channel so you don't miss any new content, and the engagement really helps the WhiteleyVerse with the YouTube algorithms. And if you want to buy this short story or any of my other fiction, then they're available from all major ebook retailers, and you can get them from your local library if you requested, and you can order the paperback copies from Amazon, your local bookstore or local library if you request it. Lastly, if you want to support the channel on a one-off basis, then you can now buy me a coffee at buymeacoffee.com/Connor Whiteley. Also, if you know anyone who would enjoy today's story, then please share it with them. I'm always really grateful when you wonderful people help us spread the word about the channel. So, thanks for watching the WhiteleyVerse, and I'll see you again soon. Have a great day, everyone.